For example, what you spend. This orchard is worth $22.50. It has a 45% payout. Now watch this. If the trade is successful, the $22.50 goes straight into your account. Clean profit. You can get orchard from the marketplace, from chest, or sometimes the platform just gives one to you. I'll actually show you both sides. One successful trade and one losing trade. So when you lose a trade, see for yourself that the balance stays the same. And yeah, they've got 24/7 support. So if anything goes wrong, you're not stuck. I'll drop the link after the movie. Nó chọc truy à? Nó chọc truy. Chứ đi. Mama Ojo. What's that for? It's 5 p.m., Femi. You should be at home by now. Wait. Did you call to tell me? Hello? He's an African Evening church. And if you never know this, It's time for dinner. Rest, TV, and no more. Night devotion. I've missed you so much, Simi. No, I missed you too, Joe. What is You know, I dreamt we got married last night. Okay, tell me about it. Okay. So, Mama, come on. Someone the bedroom. Mama, did you call? That is shocking my call. It's time to sleep. There's time for everything. Mama, I know, but please. Can you give me like 20 minutes? I'm trying to catch up on life. Mama, you've kept me busy all day. The average human needs about 8 hours of sleep. Sleep now. I'm waking up by 6. Mama, what is it? I told you. Joe, I need to go now. Good night. If you like, switch the light back on. Let me come out to this room and set the light on. It is your phone that I will fix. No. Nonsense. Why are you frustrating my life? Not the sick is not convenient. Good night. Morning devotion. Mama, what is it? Do you want to give someone high BP in this house? Is it a crime to live under the same roof with you? Go and make money so you can build your own house. Let me get down before you. You hear? Did he just lock the door? It's a lie. African commandments. First edition, number 1 reads thus: Thou shalt honor thy mother and thy father, and obey their word. Where have I done myself? Where have I done myself? Yeah.
My boy Johnny is about to become so smart. I'm sorry. Mama, please. Let's go. Daddy. Ude, Baba, Ude. Ude, Baba, Ude. Ude, Baba, Ude. Baba, Ude, Ude. Ude, Baba, Ude. Ude, Baba, Ude. Ude, Baba, Ude. Ude. Yeah. Mama, what did it do now? Nothing. I'm just using it to practice. What is Yes, you better like honey, better amusement. Yes, you better like honey, better like jabu. Better like second whatever. Nini kawani gets a full-time chumba. Like the Yasui got the best of a quantum. Where gets your Bible, Wewe, cheki. Unawezaje nikatakatia sukuma alafu unazichanganya na nyasi? Sio nakuongelesha. Mbona ulikatakatia sukuma alafu uzichanganya na nyasi? kwani ulipata nyasi hapo ndani? Gani ulipata nyasi hapo ndani? Sikia venye unaniuliza. Ni kama ujuzi sukuma ulikuwa umechanganyisha na nyasi. Na niko sure wewe mwenyewe ndio uliziweka. Okay. Nilikatakatia sukuma na nikaweka nyasi hapo ndani. I don't see any problem with that because si zote ni greens. Ati zote ni greens. Zote ni greens. Nyasi ni ya green na sukuma pia inakuwa kala green. That's why nasema zote ni greens. Furthermore, ukikula sukuma ikiwa imechanganyishwa na nyasi, ni kama umekula sukuma ikiwa na nyama ya ng'ombe. Sikuelewi. Okay, let me explain. Ng'ombe inakulanga nyasi ndio iko na nyama mingi. Which means nyama ya ng'ombe inatoka wapi? Kwa nyasi. So ukikula nyasi ni kama umekula nyama ya ng'ombe. Ni kama kula mboga chapati. Mimi nasema ukila mboga chapati ni kama umekula chapo. The more unala mboga chapati, the more the chapatis you have eaten. Sawa sawa. Wewe yuko sawa hapa upstairs. Yuko sawa hata kidogo. Yaani nakuzia sukuma ziko na nyama, alafu unasema siko sawa. Fanya aje? Nirudishie pesa zangu nikanunue sukuma place nyingine. Customer, unataka kwenda kununua sukuma na hiyo area mzima. Mimi ndo nauzanga sukuma zikiwa na nyama. Actually, wananipa daftari manyake. Hizi sukuma zako sitaki za ufala. Unawezaje kuchanganyisha sukuma na nyasi? Mimi ni ng'ombe. Hizi ndio sitaki. Nipe pesa zangu niende kanunue place nyingine. Yaani unazitupa. Nipe pesa yangu ndio. Unazithrow. Ndio. Sirudishi. Nipe pesa yangu. Sikurudishi pesa zako. Pesa zangu rudisha. Sirudisha. Oya. Unaongelesha nani wewe? Unaongelesha nani huyu? Huyu ni manzi yangu. Sasa, ukimwongelesha ufala, unaongelesha ufala. Ukimcheki vibaya, simu umenicheki vibaya. Unanipata? Sawa. Kama kofia zako za takataka, toka hapa. Boss, sina ubaya boss. Nitisha tu pesa yangu. Sasa nimekwambia kupatia. Pesa sawa. Sina ubaya. Ama baby girl. Umemwambiaje kwa? Okay, princess nikijirudia kile nimesema nitakuwa downgrade. Kama hajasikia, actually fanya aje shika ikisu. Kata hizo masikio zake, juu hakuna haja kuwa na masikio na hasikii. Nimesikia. Nimesikia kinga hapa. Nataka kutembeza. Kwanza kabisa muangalie. Biblia na ukiangalia. Tauna tabu. Mlingoti wewe. Jamani nani? Princess. Anakuambia, Eh? hapo umecheza kaa wewe. Kama hivi. Hapo umecheza kaa wewe. Wewe huyu jamaa anajifanya mjanja na hakuna bia. Hakuna penye yako. Hakuna penye yako. Hebu ngoja. Umesema mimi ni manzi yako. Tangu lini? Tangu lini Pinchu? Pero alikora vitu tu baridi kidogo. Au kuna mshtua? Anakuambia hivi umeona baya ameshtuka. Nakwambia ameingiza baridi. Ameingiza baridi. Anyway,
Mbona unanitupa hivyo? Ayo tupa. Aki umenithrow. Ani mahasula tu kidogo kidogo. Hata kama una hustle mbona ni sawa mabeshte? Azi sawa. Au umekamna mazuri? Mazuri. Ibu. I want to smoothen, Johnny, Johnny, Johnny. I want to smoothen your praise. I want to smoothen your back. I want you smoothen. Woo! You look awesome. I want to smoothen by the bed. Ooh. Ooh. All right, we are almost there. That's my boy. Guys. Ooh. Ooh. Wow! Wow! You are looking something. You were looking bad, but now you are looking somewhat good. Ooh, 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 ooh. Bado. Jenny, look at me. I want to see how you look.
Woo. Woo! Jenny's looking awesome. Oh. Wow. Wow. How is that? Mom is trying. Guys, I'm not a pro in this, but since this boy was born, he's never been shaved. How let's try and shave him. How I'm trying. I know it, you know how he was looking before. Yeah, guys, if you think I'm really trying, will you give us a subscribe? You can subscribe, you can share the like, and share the fun. Thank you so much. Alright, so we are on the final touches. I'm gonna show you. I really need this one to be perfect. Let me put something here. Oh, let's see. Oh! Just as the wow. Nice. Wow. Not bad. Alright, I need to see. Yeah, mistake. What do you think, guys? Wow. My boy. Wow. Guys, what do you really think? Wow, we are on the final touches, and tell me how you am I really trying? Thank you so much, guys, for subscribing to our YouTube channel. Every day we go live. Every day we love dancing a lot and having fun. We are really dramatic, but we love it. You know, life shouldn't be that serious to such a point that you can't enjoy life. Hey, Justin. We are on the final touches. Something doesn't look alright here. So I really have to make it look very much the same. Woof, woof. Woof, woof, woof. Woof, woof, woof. Woof, woof, woof.
I'm gonna sing you a song, guys, for keeping me here and watching this live with us. Hey. What a song, nice, I sing it like that. Johnny, Johnny. His name is Johnny. So let me sing this. The Johnny, Johnny song. Johnny, Johnny is so bad. Eating sugar, no prepare. Shaving your hair, yes, Papa. Not Papa, but Mama. Johnny, Johnny, yes, Mama. Yeah, I was on. I will make you fish eyes of man if you want to go. I'll make you, I'll make. Oh, my love, my darling Johnny, I forget go. Yo, 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 yo. Hey, that's my boy. I'm really proud of what I'm doing. Now I have to finish the lining here. So there's a way you can know there's a difference between the lower part because you have to clear everything, but you have to butcher something here. Now if very you're not very careful, someone can be able to distinguish between two layers. So you have to finish, like, you have to make sure that you can see there's a smooth transition. Yes, that's the word. The smooth transition between the lower part. Ooh, I have to make my ball look nice. That one I have to. Doesn't matter how long I take, but I have to. Woo. Johnny, Johnny, eating sugar, no pep. Wow, you're looking nice, Johnny. Do you want to see yourself? We're almost done, guys. I know you're really waiting for the final name. Hi. Yay, here we come. Let me show you guys. Let me finally show you what we have been doing. Yay! So this is what we've been doing. Look! Wow! Wow! Hey, Barbara. Hello. Hey, handsome. Hey, handsome. We want to see you. Hey. Looks nice. I've really tried. Yeah. I've really tried. I'm really proud of myself. Thank you so much, guys, for staying with me. Just a minute. Something doesn't look nice.
Cool. Hai, tulifunguliwa saa ngapi? Funga. How is she? Johnny looks mad. Hey, dude. You need to look like this. Hey. Choo. Anakaaje? Hii hawezi nyolewa mbilo. Naona kwani inakuwa na shida. Watu ni wengi kwa hiyo naona kama wanajifunza kuelewa. Tuangalie. Ndio hapa ni kidogo. Sawa. Harakisha usiende na huko. Nini kwanza tumeshika? Mimi sijui. Kuna watu wanafanya. Teka hapa. Kuna stima. Kuna stima. Stima ndio. Zinataka
Kuja ukae chini. Kuja, watu wamefika mimi. Na kuja ukae. Na keti chini mzee. Hapa hivi. Before my instruction. Next on stage. Yes, Bob. Papi, remote papi pa. Oh my God. Ya Abigail ni amukiritwo ni arigitani thibitari-inĩ ĩno ya Kitengela level 4 mũrũgamĩrĩri mũnene wa thibitari ĩno akĩranĩra atĩ mũtumia ũyũ nĩ egũkorwo akĩamũkĩra ũrigiti ũrĩa abatiĩ, no kĩũria kĩnene nĩ gĩtũmi gĩa gweterera nginya ndagĩka ya mũthia nĩguo mamũtungatĩre. Ngĩribotera Inooro TV Gĩtũ Wangari Maria wa Mũigana. Riboti yake hau tũgĩthiĩ na mbere kiumia kĩmwe kuma President William Ruto na thiriti ake macera kaunti ya Nyeri na gũikia mĩgwĩ mĩrũrũ ya ũteti makĩmenereria ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro. Mĩgwĩ yao ĩcoketio na ũrimũ Rigathĩ wa Gachagua na mbatoni yake. Rigathĩ makiuga nĩ marĩkĩtie kũmba kĩama kĩa DCP kĩrĩa gĩgathama gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya na bũrũri wothe, gũkũ akiuga o ũrĩa atongoririe gwetha President Ruto kura noguo egũkorwo mũhari-inĩ wa mbere wa kũmũikia nja. Theuri wa Mbogo ena ũhoro makĩria. Akiambĩka thabarĩ yake kĩrĩma-inĩ kiumia kĩmwe kuma president gũcera kaunti ya Nyeri, Rigathĩ Gachagua acoke kĩrĩma-inĩ na mũrurumo mũnene akĩambĩrĩria kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga itũũra-inĩ rĩa Kagumo mbere ya kwarĩria mũingĩ mwena wa Karatina. Mũndũ ũcio oka kĩrĩma auma hara goka gathambia makinya macio andũ a nyũmba yakwa matikanyitwo nĩ thahu. Kazi huo mimi nataka kusahihisha. Ndugu yangu Rais Uhuru Kenyatta alifanya makosa kidogo na mimi nitarekebisha. Alikubalia ili mtu kuja mlima bila kukabiliana na yeye. Yule mwanaume ambaye anaweza sukumana na yeye ampeleke nje, ambaye anaweza mfukuza ni huyu Rigathĩ Gachagua. Na watoto wa nyumbani hawajaenda credit mpaka leo. Ulipata watoto wakisoma university, leo hakuna mtoto anaenda university bila kutolewa harambee. Na unasema wewe ni rafiki yangu namna gani wewe bwana? Gachagua na aruna ake mayũkia mweke ũyũ gũcokeria president makiuga ambĩte kĩondo gĩake na mĩthingi ya maheni na ũhinga. No andũ arakungia wara akĩmera aroretie bũrũri gĩkĩro gĩa Singapore. Mimi najua ile kazi nimwambia bado, lakini nimepata vizuri. Niko na mpango mpya. Nimeongea na wataalamu watu ya Madera. Naomba miaka ingine 5 nibadilishe Madera ikuwe kama Singapore. Haribu uchumi, si ufanye kitu moja tu. Useme free secondary education if you mean well for this country. Ataweza kweli maundu maya tunamama tutwara Singapore. Ile tunaga ya Korea. Ciana cithingi na school fees. Ciana cia grade 10 irio mucini tioro ama. Si watoto wa grade 10 wako nyumbani. Na hawajaenda shule. Sasa hiyo ni Singapore gani anasabia kana tupeleka? Hamwe na ũguo maugĩte no megũthiĩ na mbere na gũtitimũrana na thirikari ya ihinda rĩrĩ o nginyagia yehere wathani-inĩ. Ona gũtirĩ mũbango marĩ naguo ĩndĩ ĩihũrĩte ungumania na njũragano itarathira. Tuko na nguvu ya kuonya raia wa Jamhuri ya Kenya. Tuko na timu. Aende.
La. Wala. Umeshindaje huku? Anakupea nini huku? Unakula? Unakula nini Joki? Ya kura ya 2022 kwa sababu 2027 upati upatie wananchi wote wa Nyeri kila mmoja 10,000. Sasa wanaleta watu pale. Muonyeshe maembe hiyo. Ampapatie 5,000. Nitatie maembe hiyo. Mundu wothe urenda kwaria na kirima hindi ciothe ariaragia na rigatho agacagua ariaragia na rigatho agacagua nĩ ngatho Theuri wa Mbogo na thutha wa riboti ĩyo twambe twĩkĩrie oro hanini tu no nĩ tũracokereria thutha wa ndagĩka itarĩ coki. Progress. I'll restore the dignity of the basic. Hii mshahara watu wanakatwa nitasimamisha. Ayub Abdikadir, Citizen TV. Meanwhile, Kenya Kwanza leaders have intensified attacks on the former deputy president, Rigathi Gachagua, accusing him of fueling division in the country. Led by President William Ruto's personal assistant, Farouk Kibet, Senate and National Assembly majority leaders slammed Gachagua over his constant criticism of government policies and development in northern Kenya, accusing him of preaching tribalism. The leaders spoke in Marsabit County while attending a women empowerment program. With more is Francis Mtalaki. The empowerment drive led by the government made a return to the northern Kenya on Saturday, where President William Ruto's personal assistant Farouk Kibet, National Assembly Majority Leader Kimani Ichung'wah, and his Senate counterpart Arun Cheriot leading the initiative. It is in this forum Kenya Kwanza leaders sustained attacks on former Deputy President Rigathi Gachagua, accusing him of fueling division, preaching tribalism. Mko tayari kwenda mbele? Wale watu wanahubiri ukabila huku sako mnasema waende ama wakuja hapa? Waende. Watu mkono niangalie watu ya huku sako. Tusilete vita ya vurugu na ukabila. Nimeona hata wale watu wa siasa ya ukabila, wale wa matusi ambao wameambiwa hawana ajenda, hawana sera, hata nyota hawana, mambo ya kuchochea wananchi na uongo na fitina, ati kuambia ndio viongozi wao ndio wamewanyima maendeleo, ili hali polisi ya serikali ilikuwa ni kubagua maendeleo kama haya. Hiyo ni mambo ya uongo ambayo haifai kuruhusiwa. The leaders are pledging to rally behind President William Ruto ahead of the 2027 political contest, saying the Kenya Kwanza administration has delivered on key development projects in the region. This guy is a perpetual liar. He's a divisive person. He doesn't want anybody or any part of this country to remain peaceful, and that is why he's undermining the leadership of His Excellency the President, and he's undermining our leadership. Kwanza sehemu kama za Marsabit na North Eastern, ninyi mnajua na kila Mkenya anajua kwamba mumechelewa sana katika maendeleo. Sehemu nyingi za Kenya zina mabarabara mengi ya lami. Nyinyi hamtakuwa na barabara za lami, kweli si kweli? Leo hii ni Rais William Samoei Ruto ameamua kwamba aende Marsabit ajenge barabara, aende Marsabit ajenge stadium, aende Marsabit ajenge soko, aende Marsabit alete dam, ili wafugaji pia wao wasikie kama jamii ya Wakenya. Huyu William Ruto habagui. Huyu William Ruto anashikilia kila mmoja, na ndio maana wengine wanakasirika, kwa sababu hawataki wamama wa Marsabit wasaidike. Wao wamezoea ni wao peke yake wanafaa kusaidika. Next on stage. Citizen TV. Now imagine this, at just 17 years of age,
A young girl took the bold step of walking over 60 kilometers from her home to join the convent and become a nun in the Catholic Church. This is the story of 93-year-old Makina Nyambura, one of 10 sisters under the Sisters of Mary Immaculate, who celebrated earlier today in her Diamond Jubilee as she clocked 70 years of service to humanity at the church. Kamamwangi attended the celebrations and is here with this report. Organized at their mother house in Mathare County, family and colleagues of sisters under the Sisters of Mary Immaculate gathered at the St. Joseph's Conventry in celebration of 25, 16, 70 years of service by their kin to the church. Among those present, one remarkable figure stood out. 93-year-old Sister Markina Nyambura, today marks 70 years of dedication to her calling. She began her journey in 1950 at just 17 years old. Her sister, Anne Wamboe, says it almost never happened as their father, then a seminarian at the same institution, initially did not approve of her choice. So my father came for her and they went to court because my father wanted to take her back home. But as they went to the judge at those early days, the judge asked the sister, why do you want to become a nun? It's a calling from Lord, and I need to serve in the church. After the church gave her a year to decide whether she wanted to continue serving the church upon turning 18, Sister Markina never looked back. Living at the conventry during that time, she remained steadfast in her calling. Wamboy says Markina's journey in service to humanity has been nothing short of exceptional. Sister always used to follow somebody who is looking for an employment, especially the kids that she had helped to take them to Mrs. Masharia, the managing director of Raw Media. And she would talk to Mrs. Masharia to employ the lady. And Mrs. Masharia could always honor Sister Secret. She's always sort of all the tonsil issues anyone had. So for me in my head, I thought she was a doctor. But I always wondered, why doesn't this doctor take off the clothes even though she's not in the hospital? And then I was told these are not doctor clothes, she's a nun and she will never wear any clothes. She has dedicated and devoted her whole life to the Lord. In the ceremony presided over by Nyeri Diocese Archbishop Emeritus Peter Cairo, Sister Nyambura and her fellow jubilarians were hailed for their selflessness. They also renewed their vows to the institution that has guided their life's work. Mungu tu ndiye anatuwezesha kuendelea na mito yetu mbalimbali. Ukiwa na shida, ukiwa na vishawishi vya shetani, some of the grace of God can help us to continue up to the end. All right, so you can break on Citizen Weekend, but when we come back, you want to stay tuned because we have what the Health Cabinet Secretary Edith Wale had to say about questions raised on inclusivity as far as appointments to the Social Health Authority are concerned. Coming up on the other side. A year after Citizen TV uncovered the illegal trade in donkey meat, our follow-up reveals the illicit Trim your hair. Shielding the business. All right. Oh, here we go. Chukua. Hiyo ni ya Vale. It's okay, everyone. I could not see that. Thanks to you. Umpe hiyo si ya Vale. Umpe hiyo ya Johnny. Titi. Hey, Jojo. Join Corner Circle on joinus.cornersircle.net. Dana.
This January, give yourself permission to slow down and reconnect. A pause before the year takes over. A reset that feels calm, not forced. Reset in the where time feels unhurried, the ocean moves softly, and every day invites you to simply be. From 43,000 Kenyan shillings per person sharing, enjoy 3 peaceful nights in Diani. White sands, calm waters, and moments designed to help you come back to yourself. Because the year doesn't need to start fast. It needs to start right. Start somewhere quiet. Reset through our view. View travel. Dream, explore, discover. Are you a Kenya government department no konaka emergency? Maybe your child is sick, relative due, or unexpected came up. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo. Fungua, sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. So that I'll be able to comb your hair. We have to trim your With hair. MyMobi, now you're in control. Thank you guys for watching our live streaming. Hope you like it. Follow us for everyday videos. Gimana ini? Dia gua kan dia kau kok. NCBA. Go for it. Go for it. Welcome to How do you look, Mama? Drive Car Wash. How do my mama look? Oh, nice. Now we went to cut hair. Don't be afraid, alright? That's my girl. 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 Now we have to put this on, alright? That's my cute girl. That's my cute girl. My cute girl. My cute girl. We have to trim it here. Let's try. Let's make you look nice. Health Cabinet Secretary Aidan Duale has defended the of senior county officials at the Social Health Authority, insisting that the process was based purely on merit. His defense comes amid a heated national debate after it emerged that two communities claimed nearly half of the 47 positions. Let's make you look nice. Are you ready? Just days after Kenyans got a glimpse of the list of newly recruited officials at the Social Health Authority, social media erupted. The public fury came after it emerged that two communities claimed 22 out of 47 positions, raising questions about regional balance and fairness in public service. Speaking in Garissa County, the Cabinet Secretary Baby, baby, don't you cry, don't you cry, baby. Duale emphasized All right, we are going to stop there. Baby, baby, with how don't you cry, don't you cry, don't you cry. They have got management. Look at me, baby. But the concerns How of do you parents look? will be addressed. Oh. Don't cry. You're a big boo. Baby. All right. We need to do like this. Clap, clap, clap. And we must correct historical injustice. Baby. Take And that this. historical injustice is not me saying it. It is in the Alright, public you have to hold it. service Baby. Let's look at the hair. public service Now we can commission shave your audit. hair. It is in a We can national always comb your hair without
and integration. And you look smart. But despite his defense, But Duale now promised I to need to seek finish the detailed other explanation part. from the authority on how the recruitment was carried out. And as a minister, Don't worry, the baby. buck stops with Hey, me. you And don't tomorrow, know. Monday, I will I call wish it both was the hair vet longer. and I will But call I really need to the make your management hair of the social health to be authority to beautiful. take me through. And I am sure I have confidence in the entire leadership of the social health authority. Wow, you look nice. The tough-talking cabinet secretary also used the event to announce You have to policy fit shifts in the health sector. it. Beginning February, all men and women in uniform currently under the Public Servants Medical Scheme will transition to the Social Health Authority. Responsible Citizen TV. Kenya continues to show the heavy burden of systemic oppression despite laws meant to protect their rights. Many, particularly in rural areas, face learned disinheritance, physical violence, and facing victims as part of their daily reality. However, administrative leaders in the Nyanza region have launched sensitization campaigns aimed at easing the plight of widows and safeguarding their right to shelter. Through the Widow Empowerment Initiative, spearheaded by the Internal Security and National Administration Principal Secretary, Dr. Raymond Omolo, has been transformed one roof at a time. From Laura Otieno. 9 a.m. on Sunday, and Grace Abom tidies up her home in Kenyan village, Kenyan. A rosary hangs from a wooden plank extending from the roof frame, a quiet symbol of how far the mother of 5 has come. For nearly 2 decades, Grace lived as a squatter at the Katino market. The death of her husband in 1998, she says, plunged her into an abyss of neglect. What began as abusive words soon escalated into full-blown threats to her life and that of her children. Good job. Careful, mommy. Good job. Wow, bye. High five. These words hung heavy on her soul, crushed and defeated. She left her matrimonial home with 5 children in tow. Kilometers away in Kolua, 85-year-old Marisa Apollo tends to her kitchen garden. Beside her lies the debris was once her home. The structure, having chipped walls and broken furniture, offering a haunting glimpse of life before disaster struck. She was displaced by floods in 2020, but returning after the waters receded opened up a new and hostile chapter. The flood, she says, washed away any shred of humanity from her in-laws, who declared her a stranger on her own land and even dragging her through the corridors of justice. The plight faced by Marisa and Grace mirrors that of thousands of widows across the country, particularly in cases where the deceased left no will. According to the Law of Succession Act, a surviving spouse and children are entitled to the personal effects of the deceased as well as life interest in the remainder of the estate. This grants the surviving spouse the right to live on the land and use income from any property of the deceased for their lifetime. The Matrimonial Property Act of 2013, Article 27 of the Constitution of Kenya, as well as regional instruments signed and ratified by Kenya, also ring-fence the rights of women, guaranteeing their rights to property. In spite of these progressive laws and policies, community awareness remains a challenge, prompting chiefs to take the lead in sensitization. Because these are cosmopolitan area, we can go house to house, inform them to have that whenever they have any case concerning law of succession or inheritance, they come to offices or they go to the village elder, then they accompany them to our office so that we tell them the right thing on what they should do. All is not doom and gloom.
for Grace and Peressa, there is now a measure of relief. They are among thousands of widows who have found temporary reprieve under newly installed gleaming roofs, offering shelter and a sense of security reminiscent of the protection they once knew when their husbands were alive. The houses are part of the Widows Empowerment Program, an initiative aimed at restoring dignity and stability to some of the country's most vulnerable women. Spearheaded by Internal Security and National Administration, PS Dr. Raymond Omolo, lives are being transformed one roof at a time. No one is that darling, darling, my beautiful What is this? What is this one? Nana? Nana? The program has been supporting widows since 2023, offering not only financial support through table banking, but also dignifying the living standards of widows across Kisumu, Migori, Homa Bay, and Siaya counties. Guys, we're gonna go and help them even when we are not there. It's something which will help to Thank you for sustain them subscribing and and also for liking our live. Amid ongoing challenges, the gleaming new roofs cast a glimmer of hope for the widows who have so far benefited from the program. Despite the existence of several laws that protect vulnerable groups, including women, implementation remains a challenge. For now, community sensitization remains as the only hope to save hundreds of thousands of widows and accord them a chance at a decent life. Laura Uchino, Citizen TV. Come on, Jay. We also have another special report coming up, as you saw earlier, on the illegal donkey meat trade. But immediately on the other side of this break, we get into matters AFCON as we switch gears. ODM Coast leaders hailed President Ruto's move to nominate Ida Odinga to UNEP. Guess how long line zetu za stima ziko? 320,000 kilometers. Hii ni transformer. Stima ya hii kitu ni 11,000 volts. This is a 220/66,000 Wash your hands to kill the dead. 20 times. Ile transformer unangapa. Wash your hands Inaitwa to kill transmission. the These lines dead. transmit power from big stations like Wakati Upatie Savia tibale hapo. 500,000 volts. Wash your hands to... Wow. We are washing our hands. We want to kill the The Project's germs. business support component is transforming lives and empowering beneficiaries who have completed the essential 3-day business skills training. Over 100,000 vulnerable youths across Kenya's 1,450 wards are receiving vital support to launch their ventures. Join us live this Tuesday from Kilifi as youth from Kilifi, Lamu, and Tana River counties celebrate with their awards. The event will be graced by His Excellency Dr. William Ruto, President of the Republic of Kenya. Tune in on Citizen TV Tuesday, January 27th from 11 a.m. Don't eat. No. And shady charges. Are we going Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickup, gari safi na fresh every time. Ride this much, ride this safe, now Wigo. Download the app now. Ama SMS Wigo to 2045. Wow. Wigo, your trusted ride. Improve your KCSE subject grades to meet CLASA requirements and qualify for your dream course such as nursing, medicine, and other competitive courses. Bridge College offers specialized bridging programs in biology, chemistry, mathematics, and physics, designed to help you upgrade your grades and unlock your future. Register for our 2026 intake before KCSE curriculum is phased out in 2027. Visit Prissy House along Moi Avenue. Bridge College, from knowledge to opportunities.
Beshtea, your local shop win too. Hii ni the Cadbury Big Win-Win. Nunua any kind of chocolate, including new Cadbury Dairy Milk ya 55, 12, and 6.5 gram. Scan QR code ama utume high cost app kunominate Beshtea yako na your local shop. Wewe Beshte yako and your local shop unaweza stand a chance ya win your share of 3.5 million shillings in prizes and instant airtime with every entry. A win for you is a win for all. T's and T's apply. Don't whistle. That's why we have this bell reminder. Yeah? Juanita. I know. Nyanya kama mbili. Juanita! Niko na nini? That's right. Nina shule sinanuanga. Good enough. No. Experience Swiss-based education in the heart of Nairobi through immersive Let's just pay you, Nana. prepare you for the real careers in culinary arts and patisserie, international hospitality management, and event management. Develop skills that employers actively seek. Access international placements, travel, work, grow through our global network as you position yourself as a future leader in hospitality and events. Welcome to the Boma International Hospitality College. Admissions now Kuleta moja. January and May 2026 intake. Kata moja, kata mingi. All right, as promised, to get into that conversation on AFCON 2027. What lessons can we take away from Morocco? I am joined in studio by seasoned journalist, and he has brought the proof. He has brought the receipts because he's brought his award. This reads Legend Elias Makori, Kenya, for his legendary contribution to the development of sports journalism in his country, and it was awarded by the IIPS, which is the International Sports Press Association. Congratulations. Thank you for being here. He is also here in his capacity as the head of media, the AFCON Local Organizing Committee. Sasa, unajua wengine wetu, we did not know. We were finding out later because I was working that night. Although the drama was happening a little bit later. The final between Morocco and Senegal. Those last few minutes. Have you ever witnessed, because you were there, you were in Morocco, have you ever witnessed such drama? I mean, I've never ever witnessed such a drama. First of all, let me pass apologies of my chairman, Mr. Nicholas Musonye. He was held up in another meeting. I mean, looking at that final, it was more exciting being in the stadium watching things happening outside the stadium, outside the field of play. You know, the ball boys chasing around the reserve goalkeeper who was protecting, you know, the towel that goalkeeper Edward Mandi was using, and it kept on being taken away by the Moroccan players who thought it was juju. So it was quite a lot of drama. That was the reason. That was the reason. You know, sometimes it happens a lot in some African countries where, you know, a goalkeeper will go and in the goal line and, you know, goals don't go in. That's what people. And I think Morocco had that very strong belief that Eduardo Mendy, the only way to is to take away his, you know, goalkeeper's towel. But, you know, the essence of the towel is to use it, you know, to dry the gloves. It was raining that night, and Mendy needed to make sure he had the grip. So he kept on going to his towel, you know, rubbing his hands. But, you know, the Moroccan captain, Hakimi, came on, took the towel, threw it, you know, to the ball boys. I saw that. Yeah, a Senegalese teammate came, threw it back. And, you know, it went on and off. There were more towels brought. The reserve goalkeeper, Diouf, now came and stood behind the goal, holding the towel and making sure that it's not thrown away. And even then, he was chased around by the ball boys. So there's a lot of drama happening behind the cameras. And it was fun to watch, but unfortunate for African football. Okay. So, because there was also speculation that this was an attempt at sabotage. Because if the goalkeeper can't dry his gloves, then his grip is slippery. Yeah, actually, a few minutes ago, a few hours ago, there was a game in Kericho. Shabana and Epi Bomet, the first goal Bomet scored, actually slipped through the goalkeeper's gloves. So you need to have a grip as a goalkeeper, and that's why they use the towels to, you know, wrap the gloves and make them, you know, the friction is there to hold the ball.
Moroccans, I think they overreacted. And let me ask you this. Senegal walinyimwa goal. Ukiangalia, to be honest and to be fair to the referee, that goal was contentious. Should have been taken to the VAR because there was a player who was pushed, in the course of the Senegal scoring. The referee was shaky, but that particular decision, as a football analyst myself, I think should have been taken to the VAR, and I can't say they were denied a goal. Okay, so had the ref blown the whistle at that point? No, I mean, he made his decision, saying the goal, he overruled the goal, and play continued. And, that's when it got dramatic going into extra time. Morocco getting a penalty. Again, theories flying around that Brahim, the guy who took the penalty, deliberately fluffed it to make sure that, the game remains balanced and there's no controversy. But I think I don't buy it. Todo marona forodi kana societe era moya drametikira matretikirika aduria ya digwa sima fataida kwedwo kota dwaria na usigote kagoguo ona nikio atu meshiragia ohoro nidagire na reshiria ya kumiragira nigetha menye mathina mao nigetha tuge matrimonially one kuma muthenya day one ndakorona mundu wa kumurugira ndakorona mundu muturire wake ugarurukaga ati onaga nduma nene tondu ndamenya gwika ati akwambiriria to muthuri uria obitwo kuheana akiaga support uguori akona gwake kwanyitana tondawi agwika ati akorwo ni ta twathie kanitha-ini akarigagwo ni gikundi kirikwa ngingira tondu na kanitha-ini no aikio nja hatire na mundu urecio kwa muthuri ni ukona ikundi nyingi nginya bũrũri ni ikundi cia kanitha no athuri ndio matirike matire handu makoragwo uguo muthuri wa ndigwa ndari mwene okay ihinda rĩrĩa kuria metaka mushemba nikimaliza shule ndo nikasema nikuwe daktari hata mama apate pesa hawezi kutulia ndo niweza leo itanaria watu na shakeni nimekuwa na kitu yao naisha na hizo ndio ile tosho itikao kem Koskofe ndugu brother mpenzi mkazi kwa mara ya mwisho John Nyairo nataka uweke tiketi yako ngapi utoke na pesa rudia na tiketi imeanza kutafuta utajiri begins in 3 2 1 Thank you, Dad. Joey, thank you, Dad. For this food. Actually, for what it is, kila kitu vitu zote viatu nini ndio utashinda hapa basi viatu zote na manguo zote ni za nini
Yes. Basi tena gari fulani la moshi imeweza kupakiwa na karibu na railway station. Basha jamaa wetu bio akajua huyu jamaa basi kwa jina Sasha niko hapa na hapa Sasha niko hapa na hapa kucheka kaona hapa basi kuna manzi na baba sema anafanana na Sasha. Ameona hapa kuna manzi na baba anafanana na Sasha. Okay njia watu wanamwambia ungekuja jana juu ungekuja kesho. Sasha ai huyu sio Sasha, huyu ni washu. Lakini kidogo hivi akamuona Sasha Stepanyenko. Amemuona Sasha Stepanyenko tayari. Ndio Shasha. Kumfuata Sasha Stepanyenko. Sasa maza anapiga duru. Anamwambia ai, kwani sisi tunafaa kuacha kazi zetu tukusaidia kiaje sasa? Sasa jamaa tu alikuja akamkamata Sasha Stepanyenko akamnyoga. Akanyongwa. Kisha hapa basi kama si kazimu na akawekwa hapa basi kama si ndani ya dinga mwanzo. Jamaa wetu lazima afanye juu chini aokoe binti yake. Hizi file hawezi kukubali basi ziweza kubakia na wana KGB, lakini lazima aende nazo kwa kikosi cha wana KGB ili kuokoa binti yake. Kwa hivyo hatimaye basi akakuja akabonga na manzi wetu akamwelezea na akampromise kwamba napati zile file yeye ndiye na ambaye atabakia nazo. Lakini kwa sasa hivi jamaa wetu anazihitaji kuweza kuokoa binti yake. Anazihitaji kuweza kuokoa binti yake. Kwa hivyo hapa basi kuweza kumwambia na mwanzo wetu Sasha akakubali basi kuweza kukopareta. Kuna kitu mtazamaji na ambacho basi waliweza kufanya harusi hizo. Kuna kitu na ambacho jamaa wetu Scott Atkins basi waliweza kufanya harusi hizo basi na Sasha. Huyo pia bibi yake inamwambia huyo msichana atakapokuja. Moto umekasirika. Jamaa amekasirishwa basi na spirit ya bibi yake ina shida ikimuona karibu basi na manzi. Wakati ziliweza kufika zile nyakati za usiku tena saa 4 za usiku hivi. Jamaa wetu akakuingilia hadi pahali na ambapo walifaa kupatana na akina Tatiana the KGB. Russia na intelligence KGB watu mambo ni hatari zaidi. Lakini jamaa wote wamekuja hapa nia ni moja. Nia ni kuweza kuokoa binti yake. Jamaa wote wakafahamisha juu mimi niko peke yangu. Sikakubali kukuja na Sasha hapa. Lakini nimemweka pahali fulani. Ukitaka kuamini nimekutumia link fulani kwa simu yako. Ndio huyo Sasha. Kumbe mtazamaji nikufahamishe, hazikuwa hata document, hapana. Hazikuwa document. Ilikuwa ni formula na ambabasi inatumika hapa basi na Russian government kuweza kutengeneza chemical weapons. Babake Sasha aliweza kuiba ile formula na kisha tumehapa basi ikaweza kuipanga na akaweza kuchomoka mpaka na sample ya zile chemical weapons. Yes, our most basic instinct is not survival, lakini ni familia. Rieta.
Asante sana. Maridadi. Na iko hapa basi ni stara moja tena maridadi zaidi. Hapa bado tukiandamana na introduction. Ni stara moja tena hapa basi bila shaka pale kama zaidi. Na ikuwa ni kwenye mwanzo wa sinema tunakuja kupata hapa basi bila shaka pale kuna jamaa fulani kwa jina hapa basi la Mu. Ala, na ambaye alikuwa anafanya stori zake, lakini mtikando kuna vitu vinaendelea. Mwanzo hapa basi bila shaka pale ni upande wa China na ni sehemu na ambao Japanese walikuwa wameamua ku take over. Check maneno. Sasa vita zimechacha yako kwa msitu. Lakini upande mwingine vita zimechacha. Mwanzo Japanese wanataka ku take over hapa basi bila shaka pale China iwe nchi yao. Bado ni kwenye sama introduction. Sasa naye anawindana hapa basi na nguruwe mwitu. Punde kwa jina la John ambaye ndege lake kwa Japanese. Ndege lake limepatwa na Majapanese. Mwakaruka cheki. Ruka shule kama hiyo shasha. Washalala. Watu kalipa bongo na hili ndege cheki. Ndege likafanya masima sote. Wanaloya yeye. Ndege nimefanya masima sote hapa basi bila shaka para stara kama hiyo. Mungu na yeye ndiye huyo alikuwa anawinda. Huyu nguruwe akumwacha nguruwe mwitu anataka kumkula disini ya chakula yule nguruwe mwitu shasha safi karashi nguruwe ndio hiyo anaiwinda iwe msosi mwanzo yana kama kimansoro kule hapa basi bila shaka para kwa msitu lakini kutike kuna lile ndege kuna jamaa anachomoka jina lake ule jamaa hapa basi ni Jona anachomoka na hapa basi bila shaka pale kusema kweli lile ndege karibu ruweze kurupuka ai Jona alikuwa nadhani ni Japanese lakini kujaribu hata kutumia bunduki hakuweza fast akachomoa daga chap akafungua safety belt nayo hapa basi akamfungulia safety belt hapa basi ya ndege mwanzo lile ndege karibu ruweze kurupuka ndege karibu kurupuka fashta akachukua ile pisto lake ndio kwanza akasonga akaficha kisha akambeba vile ambavyo anambeba hapa basi nalo lile ndege ndivyo liko karibu kurupuka kidogo ndege kurupuka stala kama hiyo action bado haya sinema maridadi alicheki ule bishi akaona hapa basi jamaa ameumia yeye hapa basi yeye ni muwindaji akaona wewe nimekusaidia sina kazi nyingine yako hapo pengine saidiwa na Mungu wako nguruwe nayo ndio hii anahesabu hii ni nyama kama kilo ni nyama kubwa nyama kama kilomita 50 za kukula lakini huyu jamaa anaomba usaidizi help me kona nyewe huu ni binadamu na jubado hajaikata roho wacha tu amsaidie hamjui na hajawahi muona lakini ilibidi hapa basi aweze tu kumsaidia bana cheki sasa design na mbeba shesha cheki design na mbeba chini kumsaidia action bado picha cold steel title la Horia Cinema maridadi pose kibisha asante sana sasa aliweza kumchukua na mtazamaji na kufahamisha ni wakati vita zilikuwa zimechacha zaidi huko upande wa China mwanzo Japan inataka kuchukua hapa basi bila shaka pale China iwe nchi yao sasa Machinese wanapigana juu chini kuna kamati kingine hapa basi kwa jina la Lee mwenyewe na ndiye huyo watu wanamtambua kama vile hapa basi Madam T mwanzo kazi yake waga hapa basi ni kutengeneza sana hapa basi ukipenda chai alright aliweza kumsaidia mwanzo kwa lile camp ambapo manze anatengeneza chai kuna refugees wengi zaidi iko na maana watu wengi zaidi ambao wamekimbia vita mwanzo nyakati hizi sehemu hizi na sehemu kubwa upande wa China hapa basi bila shaka pale kuna vita Machina wakijaribu kufukuza Majapanese nchini mwao unaona sasa hawa wengi ambao wamelala zenye hizi ikiwemo sasa huyu John mwenye ameletwa hawa ni watu ambao ni wakimbizi watu na ambao wamekimbia vita wamekimbilia usalama yani hapa ni kama kuna refugees camp sasa jamaa wetu wamjui huyu manze ni venye hapa basi bila shaka pale ndipo watu wanakujaga
kukuwa na vita, watu wanakuja ara zenye hizi. Alright. Ikawa ndivyo hivyo, hawajuani. Lee na Mu hawajuani, lakini Lee ni huyu manzi, kazi yake ni kusaidia watu. Kazi yake ni kusaidia watu. Sasa nipatie jamaa wetu hapa basi biscuit. Jamaa kusikia ni tamu, akapora zingine inda, akasunda kwa mfuko. Yaye biscuit sasa. Ala. Kisha nyakati za usiku ndio anakagua lile bunduki ambalo alilipora kutoka kwa John baada tu ya kumsaidia John. Kumbe kuna kipii. Ni nini unafanya kwa blanketi peke yako? Kugeuka ile bunduki kaanguka. Cheki. Wewe kushinya tumia. Sitaki watu wajue marisasi ikamwagika. Sasa marisasi kumwagika hapa basi John aliona. Vile jamaa wetu hapa basi bila shaka pale mwanzo huyu ndiye jamaa Richard kwenye rosinima huyu Mo. Vile aweza kuchukua lile bunduki lake John ampelekee. Hiyo ni yako. Akamwambia unajua uliokuwa maisha yangu. Uliokuwa maisha yangu. Ili limetengenezwa hapa basi United States of America. Ni moja kati ya zile bunduki hapa basi za hali ya juu zaidi. Lakini ile kitu iko unaweza kaa nayo. But nikirudi wakati nitakuwa hapa sinarudi kwetu nyumbani uweze kunirejeshea hore bunduki lako. Akampa. Ala, John anakumbuka vizuri zaidi huyu aliweza kuokoa maisha yake. Huyu jamaa aliweza kuokoa maisha yake. Ni kitu ambacho hapa basi anakumbuka vizuri zaidi. Hapa basi alichukua bunduki basi. Hata akapiga neno hapa ni rafijista. Watu wanashindwa ni nini? Anawaambia poleni. Kama ni bunduki hata sisi tupatiwe. Kuna kipii mjuaji zaidi. Sasa asubuhi na mapema siku iliyoweza kufuata. Alikuja kutrainiwa kutumia bunduki. Cheki. Mo. Bunduki. Bunduki wanga inatumiwa stara kama hii. Urengaji shabaha wake uko chini sana. Lakini alifunzwa. Cheki. Hapa hapo shida kuna kama ikundo. Anaonyesha sasa. Ilichukua muda wa wiki kadha wa kadha. Jamaa wetu akitrainiwa tu. Akatrainiwa kwa zaidi ya mwezi mzima. Na kisha hatimaye John akaamua kuelekea mwanzo. John amechomoka upande wa United States of America. Na kwa hivyo ilibidi basi John aweze kurudi kwa manyumbani. Wakati huo hapa basi jamaa alikuja akamwambia, "Wacha tufanye ki Chinese traditional kukupatia chai namna hiyo. Ni kukuonesha hapa basi wewe umekuwa shita wangu." Lakini hata hivyo John hawezi akaendelea kukupatia hapa. Kwa manyumbani. Akamwaga na akamwambia, "Iwapo utawahi usaidizi wangu kwa vyovyote vile, in one way or the other, ukuje kuniitisha. Bye bye." Okay, bye bye. Yana gongo pole pole yana mhoga zaidi ya kimoda. Alright. Wakamwaga. Yeye jamaa wetu anakaga kidi yake. Ilikuwa mara yake ya kwanza kabisa kupatana na Lee. John alipopiga picha stara kama hiyo. Akamwambia kwa harini. Shalala. Yeye ni ex-military. Kazi yake ni kuandika magazeti na kadhalika. Hizo ndizo kazi yenye huwa basi anafanya. Kumbe kwa hoteli lake manzi, kuingia wanajeshi wa Kichinese. Iko kitu gani hapa? Unaweka chai chumvi? Na sio kwa hawa. Tangu lini chai inawekwa chumvi? Sasa anzetu alikuingilia. Ri alikuingilia cheki. Kumbe wewe ndiye mwenye hii? Na mbona mnaharibu chai? Sasa kumbe jamaa wetu alikuwa area. Mu alikuwa area. Cheki. Maza kawaambia mwenye hapa ni nani? Mwenye hapa ni General. Sasa hiyo General tunaambiwa alikufa. Kwa hivyo sasa kama ni General ambaye amekufa. Kumbe huyu manzi alikuwa na bwana ambaye alikuwa soja akakufa. Kama unataka kunywa chai, kunyweni chai. Kama ni kisirani, mwende.
Wewe ni muwindaji. Sote nasikiaga uchungu. Haizoezi sikia uchungu. Okay, hebu sikia hiyo. Hiyo ni uchungu kapua basi. Hapana supu kutoka uza chai. Sasa kama wewe ulianza masoja. Nchi ya China. That is a different. Anakabidhiana sasa na yeye proper. Wanakabidhiana na yeye proper. Punde si punde mdozi wao alifika. Yuko roho. Yaani kijana unataka kutandika askari ya jeshi? Madam, tunakuheshimu sana kwa sababu ya bwanako. Lakini hakuna mtu anaruhusu ya kujaribu kuvamia wanajeshi. Maza akajaribu kumtetea lakini akaambiwa never. Hiyo ni tabia mbaya sana. Jamaa akabebwa. Kwa sababu tu ya kujaribu kusaidia manzi. Alikuwa ni wanajeshi ni zile nguruwe anapiganaga nazo kwa msitu. Aliona moto. Alright. Hapa kuna mbuzi zilitoroka kwao. Zikasema haziwezi kaa nyumbani siku kuikiwa around. Mbuzi zilitoroka. Zinasema never. Alright. Jamaa wetu na yeye alicheka kuona bunduki ya askari. Yaani ni kichwa ngumu. Nasema hiyo bunduki ni mzuri. Na ni bunduki ya askari jeshi. Kumbe Japanese snipers. Cheki. Salala. Kwani wewe Chinese unapiga sasa kwa ukitoka unamalizwa hapa kuna masai wa Japanese manzi sasa kumalizwa chukua hii sasa jamaa wetu alipatiwa bunduki na wanajeshi wametoka wakajificha wengine wanamalizwa yule soja kabla hajadedi alipatia jamaa wetu bunduki ya kichwa. Unapigwa ya mguu kinama unapigwa kichwa. Jamaa wetu alichukua lile bunduki. Pasta kajikata sasa ameroha pita. Maana vitu unaipandeza. Ni atetee maisha yake hapa sasa. Hapa ni atetee maisha yake. Huyo akachungulia. Wanajaribu kuchungulia masniper wako wapi? Hawawaoni. Hawawaoni kwa vyovyote vile. Fomu uko wapi? Nimekufa. Jamaa wetu achachukua bunduki lake yule jamaa kwa jina la Foma. Fasta akachukua bunduki lake. Wewe, Sergeant, hebu ndio leta hiyo bunduki. Kufika hapa alipigwa risasi tena. Sasa wakashindwa watafanya namna gani? Lakini jamaa wetu alitrain yako kutumia bunduki na chora. Sasa anachukua ile bunduki akaambia wazee, "Ngoja mimi. Acheni niwasaidie." Denye alifunzwa. Weka kidole standby. Cheka maneno. Weka kidole standby. Sawa. Kisha hawa wazubaishe kuzubaisha kama hiyo. Yeye sasa ni time aone masniper wako wapi. Anataka kujua masniper wako wapi. Kidole kwa trigger. Unajificha na majani nyingi. Sawa. Sukura wajanja. Hawa wanajifanya sukura wajanja. Kwenda kupiga risasi. Kupigwa risasi ndio. Sniper akaonekana. Sniper kuonekana. Kupigwa risasi. Akachomoa pahali alikuwaga. Naona? Akachomoa pahali alikuwaga risasi moja tena maridadi. Na wewe uchunge. Sasa alicheki akaona hata kaa hapa. Aliamua kuchomoka akabidhiana na wao proper. Penye alifunzwa. Twende. Chukua. Pata huyo mwingine. Kwani nani huyo? Kumekutwa. Kama sote wanashtuka. Jamaa wetu hataki kujua. Piga huyo risasi.
akaona anakaa tu kama ile nguruwe alipiga risasi. Anaona anakaa tu kama ile nguruwe. Na wale masokoni changa malitua sarika. Bwana mtu chini. Haya. Mtu kama ni hatari sana anaweza kutumaliza. Bwana mtu chini. Na amewasaidia. Unaona? Alright. Sasa hatimaye alipelekwa kwenye kamp la wanajeshi. Na Machinese wanahitaji usaidizi. Mwanzo wanajeshi wa Kichinese wanahitaji usaidizi mbele Majapanese wanaomaliza. Sasa yuko wrong alikuingilia. Nani alikufunza kushoot? Simama. Nani alikufunza kushoot? Nilijua tu hivyo. Leo kwa hamusi ya lile. Tinini? Nigadi matanda. Wasina nyambia nini? Tazini. Akadai mimi sio mwanajeshi. Na nyinyi wanajeshi hamna heshima. Yuko wrong alimshtua. Akamwambia come on, piga risasi. Sai watu hata wenye wako na furaha wenye wamekufa hapa China. Kila mtu anatarajia ile time kandai. Sasa bye guys, see you tomorrow. Tunahitaji watu kama wewe. Thank you for subscribing and sharing the live. Goodbye, see you tomorrow. Mambo ni mawili. Ujiunge na sisi ama ukufe.